Good morning. So and I'm going to just talk a little bit about corn and soybean production. Some of the management practices that we follow and we use in Iowa in hopes that there will be an understanding that will be useful for you. Моя мета розказати про деякі особливості технології вирощування кукурудзи сої, і я розумію, що у вас трохи інакша мова, але надіюсь, що це буде корисно для вас. So one of the things that we've been talking about in Iowa recently is that high yields don't necessarily mean high profits. Одне, що хочу націлити за те, що висока врожайність це не обов'язково означає велика прибутковість. And this has been more and more important over the last several years as our markets have softened and our prices of cost of production has been higher. And so we've been having to really focus on how do we sustain our farmers when we're dealing with a tight margin. І це дуже важливо тоді, особливо останні роки, коли ціни на продукцію низькі і витрати на затрати високі. So when we look at high yields and what goes into high yields and yields in general, really we start sitting back and saying we need, certain things. Obviously, some of the bigger factors that go into it are weather, location, and our soil, some of the things that we can't really control. Звичайно, якщо спочатку є засоби, які ми не можемо контролювати, це погода, грунти і так далі. But then there's a whole bunch of management things that we can control, looking at crop rotation, row spacing, seeding rates, fertility, and so on. Але, звичайно, ми можемо контролювати технологічні процеси, такі як обробіток грунту, глибина висіву чи густота посіву. As we look at as we look at soybean yields in Iowa and in the U.S., you can kind of see that we're on average in the state at about 3.5 tons per hectare, and just slightly lower than that in the U.S. Це середні врожаї сої в Айові і в Сполучених Штатах. Ви бачите, що врожайність зростає і зараз приблизно десь трохи менше 4 тонн на гектар. So we've been growing soybeans in the U.S. since around 1926, and so we've really been able to see essentially a steady increase through time. Тобто ви бачите, що врожай сої зростає, але це недостатньо для нас. On the corn side, we have data back through 1866. We've reached, just recently in Iowa, this past year, we reached about 12 tons per hectare. In the U.S. is just slightly lower than that. Ви бачите, це кукурудза, і останній врожай середній по цілій Айові десь приблизно 12 тонн. І, звичайно, по штатах, по всіх Сполучених Штатах врожайність трохи менше. As we think about this time period, this is the open pollinated time frame where basically we don't see or weren't seeing yield increases. Звичайно, від початку століття, коли не використовували гібриди, а відкрите запилення, все це приз врожаю відбувався дуже помалу. And then it was with the advent of hybrid seed corn where we started to really see the yield increases coming around. І тільки з того часу, коли почали вирощувати гібриди, приз врожаю почав рости швидко. And then in the mid-90s, we had the advent of GMOs, the first one being BT, and now we're looking at herbicide traits and other insect traits. І, звичайно, за останні 20 років, коли почали вирощувати трансгенні культури, врожайність також підвищується. І це почалося з трансгенних культур на стійкість до шкідників, а зараз це йде і до різних гербіцидів. And as we look at those traits in the GMOs,
They really don't necessarily give us higher yields. They really are just protecting the genetic yield or genetic potential of those hybrids. Тобто ви бачите, що прирост врожаю від генетичних культур не настільки великий, але вони дозволяють нам зберегти врожай. We're still relying on the base genetics for those high yields. Тобто, незважаючи на те, що в нас є трансгенні культури, все рівно все рівно базова генетична структура походить від 60-х, 70-х років. So as we really think about our genetics and how we get that yield, it's not just the genetics alone. It's genetics plus management plus the environment. І, звичайно, для нас агрономів зрозуміло, що це не тільки сама генетика, це генетика і технології. So there's been some work over the last several years that has really looked at or how much of our yield potential is really coming from genetics, and that's really about 50 to 60% of that yield potential is due to genetic improvements. Часто агрономи спорять, який відсоток приросту врожаю від генетики, який частина від технології ґрунту. І здебільшого згоджується, що десь приблизно 60% від генетики. And then about 40 to 50% of it is from management and the improvements in management. 40-50% від покращення технологій. Weather, obviously we can't influence the weather. We get what we get. We don't do a very good job of predicting what that weather is. But we know that it is hugely important and can drastically influence what our yields are. Звичайно, погода важливий фактор, але ми не можемо керувати погодою, тому важливо знати, як технології працюють і як вони взаємодіють з погодою, з ґрунтом. There's been some estimates done that weather can influence yields by 4 to 6 tons per hectare. Деякі розрахунки показують, що погода впливає на приблизно 4-7 тонн кукурудзи на врожай, тобто має великий вплив на врожай. And so, because it's such a large influence, we just have to learn how to manage or adapt our cultural practices, whether it's genetics or whether it's looking at row spacing and seeding rates to be able to account for that. Тому хочемо, не хочемо, нам треба навчитися, як знайти взаємодію між погодою і технологією. So looking back at genetics, this is what I always tell our farmers. This is really the largest and biggest decision that farmers can really make. Звичайно, вибірка насіння – це один з найважливіших рішень, які фермери приймають. So obviously, the first thing that we need to be paying attention to is yield potential. If we don't have yield potential in the genetics, we're not going to reach the yields that we want to be having. Звичайно, завжди треба дивитися, яка потенційна врожайність певного сорту чи гібриду. From there, then we start looking at maturity. We look at, in our case, we're paying attention to which types of traits that we want to be using. And then we really start to pay attention to disease resistance and tolerance within those genetics. І після цього, звичайно, важливо, як настільки стійкість спеціальних сортів і гібридів до шкідників, хвороб і так далі. So as we think about, getting into the field, one of the bigger things that we're working with is preparing the soil and really talking about how do we get uniform distribution of nutrients, how do we get a uniform seed bed. Звичайно, обробіток ґрунту дуже важливий. We just know that we lose a lot of yield potential by how we get that seed placed in the ground. So being able to get it in the ground and getting it even consistent germination and emergence really helps us maintain that yield potential early on. Особливо важливо знати і треба знати, як це посіяти, як ця насінина, куди вона попадає, які умови і так далі. One of the other things that we're dealing with in Iowa and across a large portion of the U.S. is soil erosion, soil health, and water quality issues. Багато зараз говорять в Айві про зменшення впливу водної ерозії, так звана якість ґрунтів і монітування ґрунтів і навколишнє середовище. So we're really spending a fair amount of time talking about how do we get into higher residue systems and maintaining crop emergence, crop performance. Тому
часто войові культури сіються в умовах великої кількості пожнивних решток. So this is some data from a long-term tillage and rotation trial that we have going on in Iowa at several locations. Це дані з довгострокових дослідів по впливу обробітку ґрунту на урожайність і економічну ефективність. Це університетські досліди довгострокові. So when we look at this, this is a corn following soybean rotation that we're really looking at the 7 locations. Тобто це кукурудза після сої і на 7 експериментальних станцій. And when we look at the input costs, obviously when we have the no-till or the strip-till systems, we're dealing with a much lower input cost than if we have the chisel, the deep rip, or even a moldboard plow type situation. Тобто затрати на no-till і strip-till значно менші, ніж на тих ділянках, які мають обробіток. But because, a lot of times as we move into a high residue system, we may see initially yield penalties, but as we get those systems established, the yield penalty tends to disappear. And so a lot of times what we see as far as economic return, the high residue systems are either slightly ahead of or higher than the more intense systems. Важливо зрозуміти, що на початку, наприклад, no-till, strip-till, коли багато поживних рештків, може бути зменшення врожаю і, звичайно, нижча економічна ефективність, але як з часом це все вирівнюється і ви бачите, що економічна ефективність від систем, які мають більше решток, стає вищою або такою самою. Okay, plant populations, I think this is, and seeding rates are one of the bigger areas that we tend to focus on, especially when we start thinking about how the seed input costs have risen over the last several years. Густота посіву, дуже зараз багато говорять про густоту посіву, скільки сіяти на сим, тому що, знову ж таки, питання стоїть, як ми можемо керувати густотою посівою і умовами і збільшити врожай. So when we think of or look at history as far as what the average seeding rates across the Midwest United States has been, in Iowa in particular, we've been increasing at a rate of about 130 plants per hectare per year. В Айові кількість рослин на гектар посіву збільшується приблизно 830 рослин на гектар з кожним роком, починаючи з 2000 року. This is largely due to genetics in the breeding platforms that we have, where they're breeding for higher yields, but they're also breeding for higher stress tolerance. Тобто це все відбувається тому, що селекція підбирає такі сорти, які стійкі і толерантні до екстремальних умов, тому вони можуть витримувати більшу густоту посіву. One of the aspects that comes out when they start breeding for yield is that it's very hard to increase per plant yield, and so we have to put more plants out to get higher yields. Напевно, треба зрозуміти, що це не тому, що ми так хочемо, а тому, що дуже важко збільшити врожайну рослину. Тому селекція йде другим шляхом. Вони стараються збільшити кількість рослин на гектар, замість того, щоб збільшити врожайну рослину. As we kind of think about planting dates, what we've been doing, and we just we push the planting windows earlier and earlier, and partly doing this to take advantage of as much of the growing season as we can. Тому мета, як в тих умовах за загущеними посівами взяти максимальну ефективність від кліматичних умов. But we're also able to plant earlier because of seed treatments, and those are really helping us protect that seedling when we put them into colder, wetter type environments. Друга деталь, що потрібно зрозуміти, що ми можемо висівати скоріше, тому що значно кращий обробіток насіння, багато препаратів, які дозволяють сіяти кукурудзу скоріше. However, even if we can use a seed treatment, and we know that we tend to do better when we plant early,
we have to make sure that we have a good environment to put them in. So just because we reach a calendar date, we really have to make sure that we have warm soil temperatures and we have dry enough conditions so we don't put those seeds into a detrimental situation. Інколи треба пояснити фермерам, що навіть якщо у вас є насіння оброблено, це не означає, що ви можете сіяти в холодний ґрунт. Це ж таки умови, в яких насіння висівається, важлива. Якщо ні, то ви втратите свої гроші, тому що насіння дуже дороге. So looking at where our seeding rates, or planting dates are in Iowa, we're basically sitting in the 10th to the 15th of April, and then we want to generally be done planting corn by the time we get into the 5th to the 10th of May. І ця карта показує строки посіву. Я думаю, ви думаєте зараз, коли читаєте цю карту, думаєте, коли ви сієте. Напевно, строки посіву такі самі, правда чи ні? When we look at the risk of planting too early or risk of planting too late, we definitely have a much greater risk when we start planting later. Цікаво, що ризик від пізнішого строку посіву більший, ніж ризик від раннього строку посіву. And so while, we have the weather risk on the front side, but yield potential still tends to be a little bit better for planting on the earlier side versus planting too late. Тобто краще сіяти скоріше, ніж пізніше, з точки зору ризику. As we move on and start looking at row spacing, our row spacing in Iowa has been, on average, decreasing through the years. And so when we go back to the 90s, we had a fair amount of 36 and 38-inch rows, especially where we had higher livestock operations that were out there with manure and other operations from that standpoint. Ви бачите, що міжряддя ваєві зменшується з роками. Якщо взяти 90-ті роки, міжряддя були значно ширші. І, звичайно, знову ж таки, тренд міжряддя зменшується. In more recent years, we've been not only getting closer to what we call, the standard in 76-centimeter rows, but we've had growers that have been starting to push down into 50-centimeter rows. Ви бачите, що зараз в середньому міжряддя 70 сантиметрів, але зараз багато фермерів, які висівають значно вужчі посіви. So, kind of just looking at how grain yield and seeding rate or plant population, what that relationship is, we generally see that as we increase our seeding rates, we're increasing that yield potential. And it holds fairly constant as we move forward with that. Тобто ви бачите, що є кореляція між нормою посіву і врожаю. Тобто зменшення міжряддя, збільшення густоти посіву, збільшення врожаю. When we look at that relationship with row spacing and yield potential, generally again, as we decrease the row spacing, our yield potential is generally a little bit higher. І знову ж таки, міжряддя, чим менше міжряддя, тим врожайність більша. But remember that our average row spacing is still at 76 centimeters. Але я хочу нагадати, що все ж таки середнє міжряддя ваєві до цього часу ще 76 сантиметрів. And so as we start thinking about 76 centimeters versus that roughly 50 centimeter row spacing, that there are different factors that come into play. Звичайно, не все так просто. Якщо ми порівняємо 76 сантиметрів, 50, інші фактори впливають на врожай. And so in this figure here I have two different hybrids in the wide rows and the narrow rows. Тобто два різні гібриди, ви бачите, і гібрид А і гібрид Б, і також дві різних густоти посіву, або вірніше міжряддя 20, 30, 76 і 50 сантиметрів. And then the different bars are the populations, and so we went from basically a low population to what is a pretty typical population in yellow to a higher population in red. Тобто густота посіву, жовтий колір – це типова,
зелена це збільшена і червона це зменшена. And so in this situation, you can see that the row spacing really did not influence, and the population really did not have an influence on what that yield potential was. Тобто ви побачите, що міжряддя не має впливу на врожай. And then with the second hybrid, the higher the population went, the lower the yields went. Тобто для першого гібриду міжряддя не мало ефекту на врожай, а на другому навпаки з збільшенням урожай зменшився з вищою густотою посіву. But the row spacing did not have any effect either in that situation. Тобто і міжряддя не мало впливу на врожай також. Another situation here, in a different location in a different year, what we found was 20-inch rows yielded higher than 30-inch rows in both of the hybrids, but in both of them, population did not have an effect. Тобто це друге поле, другий експеримент, ви бачите зовсім навпаки, є ефект гібриду, але немає ефекту міжряддя. And so one of the things that we've learned over the last several years when we started looking at row spacing and plant populations is that we really have to select the right hybrid, the right genetics for the environment. So the same hybrid is that we would select for our standard 76 centimeter rows at normal populations is not going to perform as well and fit as well when we go to a 50 centimeter row from that perspective. Таким чином, питання стоїть не, що треба знати, як певний гібрид або сорт поводиться в певних умовах. So in Iowa, we grow a lot of corn and soybeans, and in a fair amount of the state, especially where we have higher livestock concentrations, we get a lot of people that are interested in growing corn following corn. В Iowa, особливо в тих районах, де багато вирощують рогатої худоби або свиней, багато кукурудзи по кукурудзі. And so we generally are talking about how do we manage that so that way we don't have the yield drag or the yield penalty from corn following corn. І питання стоїть, щоб врожай не було різниці врожаю від кукурудзи після кукурудзи, як зменшити різницю врожаю між кукурудзою і кукурудзою після сої. And usually that penalty can, if we have a good environment and we've kind of optimized all the management, we can have as little as 1 or 2% yield penalty. But if we get into a harsher environment, it can be as great as 15 to 20% of a yield penalty. Падіння врожаю від кукурудзи на кукурудзу здебільшого до 2%, але часто буває більше. Тому питання стоїть, як зменшити це падіння. So, because of this, a lot of times we try to encourage our farmers to grow corn and soybean in a rotation, or as we look at some of the management things that go into it, trying to avoid a 10, 15, 20-year continuous corn type system and still put soybeans into it every third year or every fourth year. Тому здебільшого ми рекомендуємо фермерам сіяти кукурудзу по кукурудзі, напевно, 2 роки, а максимум 3, а потім сіяти сою. Таким чином перервати цей постійну кукурудзу в часі. So moving on to soybeans a little bit, and how are we looking at achieving maximum yields there? And one of the things that we really start talking about is how do we get the soybean canopy to close as quickly as possible. Зараз ми переходимо на технологію вирощування сої. Основна мета – це як скоріше досягти, щоб соя зімкнула поверхню, листкова поверхня перетнула рядки. So we want the soybean canopy to close as quickly as possible, just from a sheer light interception standpoint, trying to get. І це, напевно, ви розумієте, це робиться для того, щоб якнайскоріше дістати найбільший максимальний фотосинтез. Trying to get maximum interception so that way we can get optimal growth out of that plant that we're usually planting a little bit later. Тому що соя сіється значно пізніше, ніж кукурудза, і тому важливо, щоб міжряддя стикнулося, щоб ми максимальний був приріст біомаси, а також в кінці року врожаю.
So one of the things that we're doing is we're encouraging narrow rows going from 76 down to 38 centimeters. Really has provided a lot of yield potential or additional yield potential. Тому мета – це зменшити міжряддя, також сої, щоб скоріше досягти цього стикання рядків. So in this situation here, this is over about a 5-year period in several studies where they basically realized about a 0.3 to 0.4 tons per hectare yield advantage when they got into those narrower rows. Тобто, якщо між вузьке міжряддя деколи має майже при зрожаю приблизно 0,3 пів тонни, залежить як коли, але має ефект. When we start thinking about narrowing up the rows, the question, at least in Iowa and the Midwest, has been, should we be increasing our seeding rates? And one of the things that we found was there really was not an advantage to increasing seeding rates, whether we were in the 76 centimeter or the 38 centimeter row spacings. Питання стоїть, добре, якщо ми маємо вузьке міжряддя, чи треба нам збільшити густину посіву? І цей графік показує, що не потрібно, тому що збільшення густини посіву не збільшує врожай. So as far as seeding rates and where we're at with seeding rates, essentially we're looking at the, gotta get my numbers right here. We're essentially looking at about a 300 to 350 seeds per hectare being that optimal seeding rate. Здебільшого оптимальна густина посіву сої десь приблизно 350-375 тисяч насінин на гектар. Once we get out into the higher seeding rates, generally what happens is that that yield potential flattens off to the point where we don't get enough yield return to cover that additional seed cost. Тому побачите, що збільшення густини посіву більше ніж 375, врожай зростає, але цей приріст дуже малий. Він себе не окуповує. So again, kind of targeting 250 to 350 seeds per acre or seeds per hectare is generally where we've been pushing our growers to get to over time. And largely it's because soybeans have the ability to compensate for plant-to-plant spacing and the number of plants that are out there. Тому це важлива цифра, це кількість рослин в кінці сезону. Приблизно ми намагаємося мати десь приблизно 250 тисяч рослин в кінці сезону перед збиранням врожаю. І це допомагає дістати максимальний врожай. So when we put more plants out, запитайте, яка в них кількість теплових одиниць сої, щоб нас не заплутувати. Мінімальна і середня. He is asking about growing degrees for soybean. What's the minimum number of growing for soybean? It's going to depend on the maturity of the soybean. Це залежить від сорту, від зрілості. 2900 – 200 ваю. Прошу? 2900 – 200 гектюнів. Growing degrees? В Україні такі тільки в Херсоні. He is saying that Iowa is about 2,000 growing degrees? Yeah, that's about where we're at. But soybeans are photoperiod sensitive, and so they're going to trigger flowering and they're going to trigger reproductive phases based on photoperiod. And so you're really wanting to select the genetics that match that. Тому він каже, що це один з компонентів, але знову ж таки генетична структура або властивості сортів має важливе значення. Ще питання? Ще одне. Питання стоїть, чи це детермінантна, чи the question is it determinate soybean or indeterminate soybean? So we are planting indeterminate soybeans in Iowa, and generally, even as we look up into Minnesota and southern Canada, still the recommendation has been indeterminate soybeans because they tend to be able to flex a little bit better for environmental conditions than we would if we were planting determinates. Determinates are
generally in the southern United States where we would find them. В Айові здебільшого вирощують індетермінатну сою в Міннесоті, а детермінатна соя тільки на південь, в південних штатах. The question was about the effective temperatures in Ukraine. It ranges from 2,000 and more. I think it's still the question about growing Гібриди. Yes. Yes. Це питання, у них спеціальна система, яка називається накопичення ефективних температур. І ми говоримо про те саме, тільки у нас інакше визначення. 2000, right? 2000. Ще питання? Чи продовжуємо? So then, again, the benefits of the narrower row spacings, again, we're really targeting that canopy closure, we're really targeting light interception, but then some of the benefits we get out of that are better weed control or competition with weeds, less soil moisture loss or evaporation occurring. Він хоче наголосити ще раз, що одна з переваг узкорядних посівів – це боротьба з бур'янами і, звичайно, зменшення втрати запарування вологи. So as we kind of look at planting dates and where things generally fall in line, it depends a little bit if we're talking about a high-yielding environment or a low-yielding environment. Якщо говорити про строки посіву, це знову ж таки залежить, чи це висока врожайна умова, чи низька врожайні умови. The yield penalty for planting soybeans later and later is much higher when we have a high-yielding environment that we're Якщо це умови з високої врожайності, втрата врожаю від пізнішого висіву значно вища. The low-yielding environments, we just have a lot less yield loss as we plant later because of just the lower potential of yields. Звичайно, в низьковрожайних умовах пеналті від сіяти пізніше значно менше, тому що врожай і так менше. Like corn, in Iowa we're starting to push planting dates a little bit earlier. In the northern part of the state we're generally starting or wanting to be thinking about starting around the 1st of May. In the southern two-thirds of the state generally starting to think about soybeans around the 25th of April. Похоже, як з кукурудзою, останній напрямок висівати сою скоріше і скоріше. І в північній частині Айови соя висівається приблизно в кінці квітня, на початку травня, і в південних частинах Айови всередині або в кінці квітня. Again, we're really pushing those soybean planting dates a little bit earlier because of the quality that we're finding from the seed treatments. І цьому допомагає обробітка насіння різними препаратами. And so, as we kind of think about that early planting again, we're trying to get those plants really up and going as soon as we can. Again, all in an attempt to get as much light interception as possible. І ще він раз наголошує, що важливо, знову ж таки, важливість в тому, що дістати максимальний приріст біомаси від фотосинтезу, тобто забрати більше фотосинтезу, як можливо, на початку сезону. And so by getting more light interception and sooner, as we get into, essentially as we get into flowering, we have a really fast photosynthetic rate occurring. Тому мета мати максимальний приріст біомаси до середини літа. And then that high photosynthetic rate is allowing more grain fill to occur. І це дозволяє збільшити врожай, утворення стручків. Okay? That should be the last one. І це останній слайд. What questions, or do we have time for questions? Питання, будь ласка.
питання було про 76 см міжрядя. Це мається на увазі двойний рядок чи одинокий? Twin row, так. He's talking about twin rows or single rows. So we're using predominantly single rows in Iowa. Здебільшого використовуємо одиночні рядки. We're starting to see some twin rows show up. From a soybean standpoint, twin rows help us with that canopy closure, and so it would be advantageous. Він каже, що дуже малий процент фермерів починає висівати подвійні рядки. І, звичайно, подвійні рядки має смисл, тому що скоріше накопичення фотосинтезу і закриття поверхності рослин. One of the challenges that we find, particularly with soybeans, is when we get into narrow rows, there's certain environments where we get some higher disease pressure. Проблема з подвійними рядками, що це хвороби. Часто хвороби виникають в подвійних рядках. And for us, that's mainly white mold. І це біла гниль. Біла гниль сої. Він каже, що питання про 56 см, які використовуються різними компаніями. The question is about 56 cm rows. He's saying that some companies are using 56 cm soybean rows. What's your opinion about this? So I think that that's better than 76 centimeter rows. Звичайно, це краще, ніж 76 см. You know, I say that because, again, we're narrowing up that row spacing, so hopefully we're getting that canopy closure to occur quicker than in a 76 centimeter row. I don't know that I don't know that there's a good data set that would suggest that there's a large yield advantage from 38 to 50 centimeters. Він каже, що він нема даних, які показали, що зменшення міжряддя нижче, ніж 55 см має перевагу врожайності.